Yes, welcome to mathematics class. So, you are familiar about derivatives. Similarly, y is equal to f of x. What is this? Y is equal to f of x is a function. So, if I take derivative of this, how write dy by dx or y dash, okay, or y1, we write like this, okay. Then suppose if y is equal to f of x, if I take a function y is equal to f of x, then derivative of this, what happens? Y dash is equal to x Y dash go y1 is equal to f dash x or f1 of x. We write like this. Okay. Then so this is first derivative. This is first derivative. Okay. Then second derivative, what happens? y2 is equal to f double dash of x. y2 is equal to x. We say like that. Okay. Take a third derivative. F double dash of x. F Triple dash. x. We say like this. So if we did last term, what we say? y is equal to f of x. yn is equal to F over n of x. f over n of X. x. We say like this. First derivative. First derivative. We say first derivative. So this one is Second derivative. So Third derivative. so gradually last is Nth nth order derivative. Nth derivative. We say nth derivative of log of ax plus b. Today we are discussing about nth derivative of log of ax plus b. Let y is equal to, take a function y is equal to log of ax plus b. Third. Okay, here if a differentiation of, we know that y is equal to, suppose y is equal to log x. So we know is equal to y dash is equal to y1 is equal to 1 by x. Also this can be written as x power minus 1. Yes, x power minus 1. Right. So similarly, right here also, this one also. So ಅದೇ process ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ right. So y ನ take y1 is equal to, so log of ax plus b ಅಂದ್ರೆ so x ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 by x. So similarly here log of ax plus b can be written as 1 by ax plus b into derivative of this ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ax plus b ಅಲ್ವಾ. ಯಾ ಅದನ್ನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. God a ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Right. So this we know. Then next second term y2 is equal to, ಇದನ್ನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡೋದು. So 1 by x, derivative of this 1 by x or derivative of this can be written as y. So this can be written as, so here minus 1 into 1 by ax plus b whole square into a. Correct? Is it right? No. Try it here. Try here. So y2 is equal to, so y1 is equal to 1 by ax plus b into a ಅಂತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, a is constant. So take here y1 is equal to a constant, take constant ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು outside ತಗೊಂಡು. Okay, derivative of this 1 by ax plus b whole square into derivative of ax plus b. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. So this can be written as 1 by ax plus b. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ax plus b to the power of minus 1
So ಏನಾಗುತ್ತೆ you take minus 1 ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ so a into ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ so a into a is constant so this can be derivative of this is minus 1 by ax plus b whole square according to this right okay then into derivative of this what happens y1 y2 alwa y2 is equal to so minus 1 ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು take minus 1 ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು minus 1 into so a take a by ax plus b whole square into derivative of this a so ಏನಾಗುತ್ತೆ y2 is equal to minus 1 into a square alwa minus 1 into a square by a plus b whole square so y2 is equal to minus 1 into 1 by a plus b whole square into a square then so y3 is equal to derivative of that again ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ y3 is equal to minus 1 take constant a square is constant right has to okay then derivative of 1 by ax plus b whole square ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ derivative of a 1 by ax plus b whole square ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ minus 2 by ax plus b cube ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ then ಇದು derivative of y3 okay third derivative so here y3 is equal to minus 1 into minus 2 into a square divided into ಇನ್ನೊಂದು a ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ಟವಲ್ಲ ನಾವು a cube so a cube by a plus b whole cube ಅಂತ okay then next fourth derivative ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ so minus 1 minus 2 minus 3 by God a to the power of 4 by to the power of 4 okay ಬರೆಯಬಹುದಲ್ಲ so in general so fifth derivative ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು fifth derivative yes minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 into a to the power of 5 by ax plus b to the power of 5 ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ so in general yn is equal to so this can be minus 1 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ just to see here the first term is ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ second term is minus 1 so here second term y2 here minus 1 here y3 minus 1 minus 2 so y4 minus 1 minus 2 minus 3 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ yes god very good ಅಲ್ವಾ similarly here minus 1 into minus 2 into minus 3 so on so Minus here n. the term is minus n minus of n minus 1 into a to the power of n a to the power of n by yes ax plus b to the power of n right this is nth term so ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ modify ಮಾಡ್ತಾ so if it is like yn can be written as so take minus 1 is common how many minus 1 terms is there here minus 1 minus 1 here 1 minus 2 times 8 also so on how many terms are there how many terms are there here right so this given take minus 1 into n minus 1 so n minus 1 times ittaka minus 1 that take common term so if you take like this so this given as 1 2 3 so on n minus 1 into a
power n n by ax plus b to the power of n. Right, like this. ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ n minus 1 ಮತ್ತೆ n minus 1. ಅಲ್ಲ ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. n minus 1 common. See here, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ 1 into n minus 1. How many n minus 1 are there there? So n minus 1 times of minus 1 is there. Okay, that we take outside. Right, correct Allah. Then, so yn can be written as, so this can be written as minus 1 to the power of n minus 1 into, say, 1 into 2 into 3, so on n minus 1. This can be written as, so factorial. This can be written as in the factorial of factorial. How we write? See, for example, 2 factorial. So this can be written as 2 into 1. So 5 factorial is nothing but 1. Okay. So in the so reverse is bರುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನ n minus 1 so on 3 2 into 1. Last 3 to 1 ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So ಇದನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು? What we can write here? n minus 1 factorial. Very good. N minus 1 factorial into a to the power of n ax plus b by whole to the power n. ax plus b to the power of n. Right? Yes, sir. Okay. See, this is the nth derivative of, this is the nth derivative of Log of ax plus b. ax plus b. Okay. So ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. What is the necessity of this nth term of this derivative? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಾವು? ಕಾಲ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? Not only for that, even here ನಾವೀಗ 1 2 3 4 5 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ derivative. For example, if I take first term is y1 is equal to 1 by ax plus b into a. Okay, whether it is right or wrong, we'll check here. Suppose take here minus 1 y1. Yes, sir. Okay, first term. So y1 is equal to minus 1 to the power of 1 minus 1 is what? 0. Anything to the power of 0 is anything to the power of 0 is 1. So 1 9. Alva, come here. 1 minus 1 minus 1 0 factorial. 0 factorial ಅಂದ್ರೆ 1. 0 factorial ಅಂದ್ರೆ correct ತಾನೆ? ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ Yes, sir. ಸರ್ 0 factorial ಅಂದ್ರೆ 1. 1 factorial ಅಂದ್ರೆ 1. ಒಂದೇ. Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So here 1 into 1 into a to the power of a to the power of 1 ಅಂದ್ರೆ a by ax plus b to the power of 1. So ಅಂದ್ರೆ ax a by ax plus b. Here first term is a by ax. Similarly y2 also ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. y2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 minus 1 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. So take minus 1. Yes, sir. Okay, then 2 minus 1. 1 factor is what? 1 into a to the power of 2 A square. by ax plus b whole to the power square. right. Yes, sir. So like this we find any term by using this nth derivative. Okay, ಬರೀತೀರಲ್ಲ? Yes. Yes, write down this. Now nth derivative, now we find nth derivative of sin of ax plus b ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Then let y is equal to sin of ax plus b ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, right. Hello Uzma. Yes, come on. y1 y1 is equal to cos of ax plus b into derivative of ax plus yes, b. cos of ax plus b into derivative of ax plus b. ax plus b. This can be written as Cos y1 of is equal to cos of ax plus b ax plus b into into a. derivative of ax plus b is Yes. That's right. Good. Then, so ಇದನ್ನ cos y1 is equal to cos of ax plus b ಅಂತಿದೆ.
suppose I want here in the term of sin function. I don't want cos. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ because here sin of ax plus b ಇದೆ. nth derivative of sin of ax plus b ಇಂದ convert that into sin function. How we convert? 1 by cos. 1 by No, sir, ಅದು second ಆಗುತ್ತೆ. Sir, ಅದನ್ನ differentiate sin ಬರುತ್ತಲ್ಲ sir? ಸರ್ ಅದನ್ನ ಈಗ differentiate ನಾನು ಮಾಡಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ sin. ಮೈನಸ್ ನನಗೆ 1 minus sin cos square x. in terms of sin. I want 1 cos minus sin square x ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು cos square. 1 minus sin square x. 1 minus sin square is equal to cos square. Identity sir. cos Identities. cos ಇದೆ. ಅದೇ ಸರ್ 1 by 2 minus 1 by 2. 2 in minus sin Okay, general ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. See, square. for example, sin A ಇದೆ. This convert into cos. Derivative of sin is cos. Derivative ಬೇಡಲ್ಲ. Derivative ಮಾಡ್ದಂಗೆ sin can be convert into cos. Is it possible? Identity No, use sir. ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಏನಾರ Sir, ಮಾಡಿ ಗಣಿತ ಇಲ್ಲ sir, sir, ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ 1 minus or ಏನು ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಬರಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ sin square is equal to 1 minus cos square. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ 1 by 2 in ಸರ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು ಅದೇನು ತಗೋದಿರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಹಾಲಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀರಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯು ಸರ್ cos of a plus b ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? sin Cos- cos a plus b plus sin a ಅವಾಗ ಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆ ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏತು ಬೇಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಸ್ ಇರೋದಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಸರಿ ಸೈನ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ cos of 90 plus b or 90 minus theta plus theta. ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಇಫ್ sin a can be written as cos of 90 minus a so here I want cos a this can be written as sin of 90 so 90 ಅಥವಾ ಬರೀ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಪ್ಪ 180 minus 90 270 ಬರೀಬೋದಲ್ಲ? ಈ 90 60 30 ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಪೈ theta Pi by 2 ಸೊ 99 ಬರೀಬಹುದು pi by 2 pi by 2 plus pi by 2 plus a a. ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ Yes, sir. so generally so it is to a cos of a so therefore y1 is equal to Sin of sin of pi by 2 in ax plus plus b plus pi by 2 pi by 2 into into ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ so ಇದು a term this a ಈಗ y2 is equal to a ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ A square. square so this given as sin of ax plus b plus pi by 2 plus pi by 2 is it right say ಇಷ್ಟುನು a okay ಇಷ್ಟು term a so the cos of a cos of in converted to sin so cos of a plus 90 by 2 correct cos of theta in theta ತಗೊಂಡ್ರೆ Yes, sir. this plus pi by 2 so ಅದನ್ನೇ this plus Pi pi by by 2 so this can be written as y2 is equal to a square sin of ax plus b plus how many 2 pi by 2. 2 ಇದೆ ಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ ಓಕೆ ದೆನ್ a square by 2 ಕಾಮನ್ ಈಗ ಅಗೈನ್ derivative of this
Y y3 is equal is to equal to a cube a cube ಬರುತ್ತಲ್ವಾ into a cube into sin of sin of ax ax plus b is the plus cos of ax derivative of hi derivative of cos of ax plus b plus 2 pi by 2 plus into a and okay then so y3 is equal to a cube into sin of ax plus b plus plus 3 pi by 2 yes 2 pi by 2 plus pi by 2 3 pi by 2 3 pi by 2 right Yes, say y1 is the cos of ax plus b right so here so y1 in terms of sin andre y1 is equal to sin of ax plus b by 2 pi by 2 1 pi by 2 alva then if you take y2 here y2 ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ a ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು a square sin ax plus b 2 pi by same 2 ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಇತ್ತು 2 by 2 next come here y3 is equal to a cube sin ax plus b plus 3 pi by 2 then what to write here y4 4 sin of ax plus b plus 4 ಜನರಲ್ ಬರೀತದೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇದೇ ತರ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಜನರಲ್ ನೋಡಿ y2 ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದಲ್ವಾ y2 ಇದು y1 y1 ಇದ್ದಾಗ sin of ax plus b plus pi by 2 into a y1 ಇದ್ದಾಗ a to the power of 1 ಇಲ್ಲಿ 1 pi by 2 y2 ಬಂದಾಗ a to a square ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ a square sin ax plus b plus 2 pi by 2 then similarly y3 ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ a square cube sin ax plus b plus 3 pi by 2 okay in general so y4 y4 ಇದೆ ಬರೀತೀವಿ a power 4 sin of ax plus b plus 4 pi by 2 a5 ಅಂದ್ರೆ y5 fifth derivative sin so on nth term is equal to a power n sin of ax plus b plus correct so this is the nth derivative of sin ax plus b see ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್ y1 ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ y1 so a into sin of ax plus b 1 pi by 2 plus pi by 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ yes sir y1 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು